speaking English because the paper is in English, so it makes me feel a bit silly. But hey, okay, so as you can see, the title of the paper is about the parliamentary reporting in Majles, in newspaper Majles, before the signing of the Persian Constitution of 1906. Here we can see very nice, yes, a very nice, let's see, sarlohe of the Majles newspaper, even how much it costs. So obviously Majles newspaper is a very well-known source for the history of Iranian constitutional revolution, because from the very dawn of the scholarship of the revolution, it has been used extensively as a historical source, be it by Odamiyat or obviously earlier in let's say Bidariye Iranian, in Kasravi's works, or obviously in Edward Brown's Persian Constitutional Revolution. But while it was used as a source, it was not studied properly. We have basically no publications about the way it was prepared, it was published, etc. Apart from some very, let's say, basic information in Odamiyat's ideology and Exate Mashrutiyat Iran. From what I can gather, the only more or less extensive publication on the subject, but still not very extensive, is Noder Sultanis Nagdi Darboreye Radeshe Tadvine Muzakirate Majlese Aval, which is actually, let's say, very critical review of Mirza Solehi's publication of Muzakirate Majlese Aval, because Solehi didn't use the, let's say, minutes or debates published in Majlis newspaper. Instead, he used their reprint from Ruznameye Rasmi, from the official Gazette of Iran, from just after the Second World War, if I remember correctly, which is filled with really silly mistakes. For example, when they're published, in Ruznameye Rasmi, they published the internal bylaws of the parliament. They published only, I think, 1/3 of them, because it was split, the entirety was published in a number of issues of the newspaper, but the editor just took the first one they could find and ignored the rest of the thing. So you should remember, if you're studying Mashrutiyat, you should be very careful with the thing published by Ruznameye Rasmi, which is mostly available as Mashruh Muzakirat or Muzakirat Majlese Aval. But hey, I said we're talking about the very beginnings of Majlis, before the constitution was signed, but after obviously elections. So what we are interested in is the period from the 8th of Shawwal to more or less 17th of Zulqa'dah. Obviously, as I said, no, I haven't said yet. The constitution was signed on 30th of December. So, but obviously, it couldn't have been reported, the signing, I mean, on the same day. But we should look also at the first date, this 25th of Shawwal. Obviously, the first reports are for 22nd, for the 8th of Shawwal or 22nd November. The first reports we have are from 22nd November, but the Majlis itself opened around 6th October. So we miss more than a whole month, but that's the period when the newspaper wasn't published. Actually, in Ruznameye Rasmi, they published some reports on the early meetings without mentioning their source. So it's kind of hard to validate where did they take them from. Some were taken from clearly from Tarikh-e Bidariye Iranian, some were taken from other places. But what is important is that they were not official reports of any kind.
But unfortunately, the fact that we missed the more than a month of the early debates for the period means that we cannot see the discussions on a number of important issues. So about the, for example, creating these, let's say, internal bylaws of the parliament, unfortunately. But we have other sources about them, for example, Toriche Bidori. Also, already in the period we're discussing, so from the November to early January, late December, we can observe how the parliament functions without the constitution, which is basis for its functioning. So it's kind of function as semi-legal way. So it's trying to find out what actually the parliament does and how they should discuss, while there is no real, let's say, legal underpinning for their actions. So let's talk about the newspaper which published the debates, let's say, themselves. First, there's this really popular, let's say, myth about the official and full text of the debates getting lost during the attack on Majles in 1908, but actually in the text from the period we have no, let's say, we have no signs of there being any other official report than the one published in Majles newspaper. And had there been another, we would have a number of copies because of the certain provisions made in the internal bylaws of the parliament, which doesn't mean that there are no other source for the debates. Obviously, we know that, well, people sometimes take notes of what they're doing. So, for example, for one debate, we have a very extensive report, actually almost verbatim report, but there's no indication that it's an official paper. And there is actually, from what we can gather, only one, it exists only for one of the debates, for one of the sittings of the parliament. It's been published in Kuchestonine Żod's paper, I mean, a book mentioned here. Also, we have to remember that there are they're not verbatim reports. As we'll see in a second, there are a lot of omissions, and so it can be seen that it's a problem with it. But actually, we'll see that there can be a lot of parallels drawn between this thing, this situation, and the early British parliamentary reporting, which was also done in newspapers, and while they're often seen, these early reports from Britain, as, let's say, imperfect Hansard being the, let's say, a record of the debates of the House, but actually, no, it's a different, let's say, genre of writing. Although there are obvious difference between British parliamentary reporting and Iranian parliamentary reporting. For example, in Britain, it was a bottom-up movement. It was the reporters trying to get permission to record or report the sessions. In Iran, it was a newspaper established by the parliament for the publication of the debates. But it wasn't simply a record of the debates, it was still a newspaper. So these, let's say, this pick and choose character of the debates was actually, let's say, not a bug, it was a feature, as you would say, for example, in IT or program or something, because we have to remember, a newspaper such as Majles isn't for internal use of the parliament. It's for, let's say,
it's for the people to read. So it functioned kind of as two things in one. For one thing, it was informing people of the debates. Secondly, it was trying to gather support for the parliament. It was trying to convince people. It was, let's say, an organ of the parliament, and the parliament was actually not as much an arena of political conflict, when it was a part when more or less parliament was one of the sides of conflict vis-a-vis the court. I'm sure everything regarding this aspect will become more clear after Professor Krasnowolska's paper. So, as we will see, the Majles newspaper actually made no claims of objectivity. It made claims of, let's say, its freedom of expression, but it was clearly a partisan publication. And even in the reports of the sessions themselves, the reporters would write that something was, let's say, correct, or something was wrong, or even that something shouldn't be mentioned because it has nothing to do with the subject at hand. Also, the fact that it's not very, let's say, objective thing, that its language is quite, let's say, loaded, comes from the fact that it uses the honorific forms very extensively, although they're not always used. So let's start with a few general observations of this report. So there are two, let's say, main styles in which various sessions were reported. One was in the direct speech, so it would have, for example, it would be in a form, the speaker dash, let's talk about, etc. And the second would be narrative. So, for example, the speaker mentioned that we should talk about an issue. And interestingly, in various numbers of or issues of the newspaper, we can observe various styles of reporting. So we can more or less gather that there was more than one reporter, or at least more than one editor of these reports. Also, the length of the reports differs quite a lot. Then we can see that there's a lot of honorific forms used, for example, honorific plural forms, but they are sometimes dropped. Most interestingly, there's the honorific forms are used more often for, obviously, for the people of higher status, higher class, so the aristocracy, let's use this term, or for the clergy, much less often for the representatives of the guilds, unless the guild was represented by a person from another class. Also, sometimes the members of the public would be described using the honorific plural, but not always. And sometimes it would be dropped for some of the government officials. Probably we can here see some bias of the editor against a certain official. Also, as in Persian, you can use both plural and singular forms for the collective bodies. So you can say majles goft or majles goftan, let's say. Here we can see that both are used interchangeably. And as I said, there's a lot of titles used, but sometimes they're dropped in favor of names. And as by titles, I don't mean only al-Ghob, I mean forms such as Oroye, Osseyed, Mirza, etc., etc. Also, in the reporting itself, there's a lot of omissions. For example, verbs are dropped, entire parts of the sentence are dropped, which makes it sometimes hard for understand, but it's a, let's say, familiar feature for the people working with the prose from the period. And also we have a lot of synonyms used, even when talking about the same legal issues, when we usually should strive for the, let's say, clarity and, let's say,
unity, let's say, of language. So what I mean by that, this leads us to the subject of the legal language, which appears in the text. So obviously we have both, let's say, Western and Arabic or Persian terms used interchangeably. As I said, we have synonyms used for various things. So when you want to say that someone is established based on a contract, we can have the term قرارداد, contrat, or مقاطعه used. And it depends on the person speaking, more or less. Some would use this, some would use that one. Also, we have a problem with a certain legal term, other legal term, for example, nizamname. Here I said, I've written that the term constitution is almost exclusively referred to as nizamname, but once or twice it's referred differently in the period obviously in questions. We have one or two, let's say, instances of the term kanun associ being used, also in not in the debates themselves, but in other, let's say, articles or pieces published in the Majles newspaper would have terms such as kanun nameye associ, majmu'eye qawonine associ, and numerous other things. Actually, but the most commonly used term at the time was nizamname, but it was used much more broadly, because we would have more or less three meanings for the term nizamname at the time. One would be, let's say, the constitution, four actually, not three, would be the constitution, nizamname or nizamnameye associ. The second would be internal bylaws of the parliament. So how do we speak, where do we sit, etc. So it would be nizamnameye dakhili. And also the statute of, or the bylaws, or let's say document establishing the national bank, was referred to as nizamnameye bank, interchangeably with qararnameye bank and imtiyaznameye bank. Actually, qararnameh here is something completely different than qaraرداد. And this led to a lot of confusion, even in the period, as we can see in the quotation here from the very first number of the journal, when one of the MPs mentioned that we should decide what to do about the constitution. We should demand about nizamnameh. We should demand it from the, from the court, etc. That's what he meant. But another of one of the MPs said, well, but have we not gotten the nizamnameh already? And he had to be corrected by the speaker that the issue here is a completely different type of nizamnameh. We're talking about two different legal documents. Also, I've mentioned the partisanship. Here's a very long quotation. I don't know whether you can see it clearly. I don't think it would be, let's say, pertinent to read it in its entirety. Sorry, but let's look at some of the, let's say, expressions used. So, for example, the children who entered the parliament in delegation read a heart-wrenching, I think it was del Tarosh or del Harosh or maybe del Suz, a very, let's say, very heart-wrenching letter. Then we have mention, I think I've included that after that everyone was very moved, cried, was very enthusiastic, and we have these very, let's say, emotional expressions showing the support of everyone for the offer, and clearly showing also the support of the reporter himself. Also, I've mentioned that with regards to the use of the honorific forms, that there was the honorifics were sometimes dropped in the case of the MPs of the guilds. Actually, the MPs of the guilds and their position are one of the, at least for me, more
most fascinating subjects at hand, because let's hear two stories mentioned here. In the first one, when discussing that a certain dam broke in the country, the representative, or actually not representative of the Builders Guild, but a different MP mentions that the representative of the guilds offered his service that he can free of charge repair the dam which broke. And so we can see that he's kind of representative of the that he's basically offering his service free of charge as an MP, as a service to the nation, let's say. But we let's see on the let's see another story where we have actually one story, two mentions. First, let's say look at the subject of the MP of the Bakers Guild after the bakers shown the let's say it's the letter which mentioned that they had enormous financial losses because of the let's say food shortages in the capital. But we see that a number of MPs was opposed to the Bakers Guild, Bakers Guild's representative arrival to Majles because of his supposed involvement in the bread shortages. So you can see that other MPs are trying to encroach on the one of the guild's right to elect their official, probably based not as much on the behavior of the particular MP or MP elect, but let's say on the right of the guild itself to elect. Actually, can you see the slides changing? Because now I've got the mention that sometimes they're not changing. Nie widać. Pierwszy. What's still the first one? Ooh, actually, it's strange. So I'll stop sharing and start again, okay? I've just got the mention. So, can you see it right now? A different slide? Teraz widać, tak. Okay, so now I know what was the problem. I'm very sorry for the problem. Okay, so and another story, actually it's the same story, but another instance, another, let's say, chapter of this story about the MP of the bakers after. Actually, if we look very shortly after other MPs said that they won't allow him in Majles, if you look down here, we see that well, one of the MPs said that well, now the bakers want to elect a different MP because basically the one the other MP said that he cannot enter Majles, well, didn't come because he couldn't enter. So we can see that the guild's right to choose their own MPs was not, let's say, all that clear. And there are other instances of it, because if we look at discussions about the selection of the electing MPs of, for example, the farmers around Tehran, there were discussions in Majles that they should keep in mind to elect someone, let's say, to elect a proper person, and if not, maybe we should suggest someone they could elect. Okay, but these were a few issues about the MPs and their problems, about the position of the MPs of the guilds. But let's say there were another issues discussed. So let's have a look at a brief summary. Let's have a brief summary of the subjects touched upon in the debates. Almost every debate in Majles featured the reading of a number of one or more telegrams supporting either the parliament itself or its idea to establish national bank. Also, sometimes personal cases were discussed. For example, that someone was mistreated.
but these were often unreported or mentioned that someone was talking about something, but it's a personal case. It doesn't fit here. And also the speaker was trying clearly to, let's say, prevent personal cases being discussed in the parliament. Also, we have a lot of discussion about the interpretations of the electoral law, not only as we've seen a second before, but for example, whether we should differentiate when there's a set number of seats for a province, whether we should, for example, and it's a Sunni majority province, whether we should, for example, reserve a number of these seats for the Shia population of the province. Also, almost always we have demands for the constitution to be signed, because the constitution was prepared, only the king, the Shah, wasn't signing it. And there's a lot of discussion, how can we function without constitution? So for example, we have to reform the budget. Okay, but do we have the right to reform the budget? And we can see that there's a lot of people saying that we will do this and that, but first let us get a legal basis to do so. Also, when towards the end of the period in question, so let's say in the last four, for example, 5 numbers of the newspaper from the period, so up to, for example, numbers from, let's say, 17 to 21, for example, we would have discussion of certain articles, certain parts or chapters of the Constitution, and they would be read in Parliament and corrected. There would be discussion whether it should stay, whether it should go, and it was also, let's say, confronted with the propositions coming from the government, from the court. Also, we would have a lot of discussion about the national bank, both in the debates and outside the debates, and articles sent to the newspaper. There would be a lot of discussion of, let's say, foodstuffs, be it fish, be it concession for the fisheries in the north, and bread and meat, let's say, supply in Tehran. Also, we would have a discussion of citizenship or nationality and subjecthood, mostly with regards to the national bank, where it said that only the Iranians were allowed to buy shares of the bank, but whether we should count the Muslims of Caucasus as the Iranians or not, because they share religion and kind of share language, a large portion of Iranian subjects. And in this case, you would have actually 2 terms used also, which shows the element of, let's say, legal development in the country, or social development, because at first in this Karor Nomor Nizam Nome of National Bank, the term Aholiye Iran was used for the people who were allowed to buy shares, but then it was replaced as Taba'eye Iran, and also mentioned that foreigners can, if they accept to be subjects to the Persian jurisdiction in the matter, so that they won't suffer from, the Iranian side won't suffer from the so-called capitulations here. And also there's a lot of simply ceremonial speeches full of titles and bombastic language, including what I've called the soap opera about the crown princess, so Muhammad Ali, Mirza future Muhammad Ali Shah's visit to Tehran. There's a number of issues when they're discussing that there will be a special address read on the occasion, and then the address is read, and let's say it's a really not fun, very fun thing
to read. But in general, we can divide these subjects into a number of groups. So one, I mentioned that there, let's say, edolatchone, which, as you soon probably from Professor Krasnowolska's speech, was what was at first proposed during the Constitution, so kind of a Supreme Court. And it's clear that a number of people thought that Majles was actually such a court where you could say that you were wronged by a, for example, official, and well, then it would solve your problems. Another, we would have a number of economic issues, discussions of political system, ceremonial speeches, and let's say discussions which were, which featured a number of these matters in itself. So, for example, discussions of the national bank would include both economic aspect and the aspect of legal and political system. But unfortunately, it's hard for us to say which were the most prominent because of the very fact that the debates were published in a selective manner. As we'll see in another slide, can you see it? There's, for example, a certain, Ghazi Fatah from Kurdistan complained about his situation, but most of the representatives said that what he said is a personal matter and it's outside of the purview of Majles. So it was basically decided that we shouldn't discuss about it. And actually, although then we see that something was discussed and decided, we don't know what the papers were about. It's not mentioned in the text, although Ghazi Fatah himself is, I think, quite famous for people interested in the Kurdish poetry from the period. So that's basically the, let's say, gist of what I wanted to say. I think most issues will become visible during the Q&A part. So that's what that's what I want to share with you, this very preliminary look at the newspapers. So thank you. I know I still have 15 minutes, but unfortunately I'm talking very fast and I skipped over the quotations, not to bother you too much because I know it could be quite tiresome. Actually, I can show the things where the slides where there was text because I thought you could read it and you could not. So maybe I'll show you these ones. Sorry, I pressed something wrong. Okay, can you see it now? This is one where there was a mention that there's a problem of which nizam do we mean? And this is the long thing when about children bringing money for the national bank, which it would be quite tiresome for your ears to listen to me reading all of it. Dobrze, Staszku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to wystąpienie i pozwalam sobie otworzyć po polsku już dyskusję, jeśli nie masz nic przeciwko. Oczywiście. Więc jeśli są jakieś pytania, to zachęcam bardzo serdecznie do ich zadawania. Natomiast pozwolę sobie zacząć samemu skorzystać z tej okazji, że wyłączę może prezentację już, bo zapewne proszę wszyscy, cię którzy bardzo. chcieli przeczytać, to przeczytali. Ja mam takie pytanie, ponieważ ja w ogóle się nie zajmuję tym tematem i niewiele wiem w tej kwestii raportowania posiedzeń Majlesu, ale jak rozumiem,
Czy są jeszcze jakieś inne źródła, które by nam mówiły na temat przebiegu poszczególnych posiedzeń Majlesu, jakie tematy były poruszane i jakie opinie padały w czasie poszczególnych? Tak, było to poruszane w innych gazetach z tego okresu, więc też możemy przeczytać w innych gazetach, ale zwykle mniej szczegółowo. I mamy, powiedzmy, dużo opisów tego na przykład w Toryche Bidorie Iranian, z tym zastrzeżeniem, że Toryche Bidorie Iranian w tym względzie się w znacznej mierze wzorowało na gazecie Majles, prawda? Ale mamy informacje o tych wcześniejszych, prawda, posiedzeniach, bardziej, powiedzmy, liczne. Co jeszcze można powiedzieć? I oczywiście mamy raporty posiedzeń innego, podobnego, powiedzmy, ciała, czyli Anjomanu w Tabrizie, prawda, który wydaje z kolei gazetę Anjoman, i też są raporty z posiedzeń, a czasem przedruki raportów z posiedzeń parlamentu, tak, Majlesu. I są pisane w dodatku w zasadzie podobnym stylem, w sensie też albo, powiedzmy, cytaty czyichś wypowiedzi, choć zapewne skrócone, prawda? W sensie on mówił, jestem królem, on kłamał, jak to czasem żartujemy. Albo mamy w formie właśnie opisu, że, powiedzmy, poruszono taką kwestię, wszyscy się zgodzili, tak? Jeszcze mi się przypomniało może dwie rzeczy co do języka używanego, bo tam jest bardzo wiele takich pułapek językowych dla osób znających perski, ale nie czytających źródeł z tego okresu. Powiedzmy, taki najbardziej znany przykład to będzie Kor'e, które zwykle nam się kojarzy z losem, a tam jest używane w znaczeniu głosowania niejawnego. To jest Kor'e Kieshi, bo na karteczkach, prawda, zaznaczają i tyle. Czy coś w rodzaju balotażu, prawda, choć balotaż to powinny być kuleczki. Podobnie słowo Anjoman jest bardzo pechowe i nie chodzi tylko o te nieszczęsne Anjomany wyborcze, które później się przekształcają w Anjomany prowincjonalne i miejskie, które są tak naprawdę radami już, a nie tymi klubami politycznymi. Ale jak mówiłem o używaniu właśnie synonimów, w tych samych obradach parlamentu, w tym samym numerze może nam się pojawić określenie, powiedzmy, jakiejś komisji parlamentarnej, komisjon, a może się pojawić Anjoman, gdyż powiedzmy według tych przepisów wewnętrznych parlamentu formalna nazwa tego to było Anjomane Tahqiq, czy tam Anjomane Tahqiqat, prawda? Więc takie rzeczy są. Ale ja cię, przepraszam, zapytałem cię o ewentualne inne źródła dotyczące... Tak, to inne gazety z tego okresu przede wszystkim. Ale specjalnie, dlatego że chciałem zapytać, czy, i to jest pytanie zupełnego laika, czy spotkałeś się może z jakimiś próbami cenzurowania albo jakimiś przykładami przeinaczania? Tak, była próba cenzurowania bardzo wyraźna, nie podam tylko dokładnych dat. Teraz przez pewien czas publikowano, znaczy zupełnie pomijano w tych sprawozdaniach z parlamentu, zupełnie pomijano imiona mówców, ponieważ ludzie uważali, że to, co mówią, naraża ich na przykład na śmieszność, tak to nazwijmy. Rozumiem. Prawda? I powiedzmy jeszcze kwestia, która się pojawia i później, powiedzmy, zostało to powtórzone z wymienieniem imion w innej gazecie. W tej chwili nie podam z głowy tytułu, ale powiedzmy były krytyki o przeinaczanie, prawda, tych przemówień ze strony parlamentarzystów kierowane wobec gazety, zarzuty, i to doprowadziło do tego, że później wycofywano te imiona. I tutaj szczególnie celował w tym Sadot Doule. Jest dość ciekawy przykład tego jednego dość długiego przemówienia, w którym w zasadzie później wszystko zostało oddane do korekty. W sensie w następnym numerze, czy 2 numery później powiedziano, że to wszystko do zmiany, powiedzmy. Tak. Z tym, że możemy przypuszczać, że akurat
co najmniej niektóre z tych rzeczy, które trzeba było zmienić, on rzeczywiście powiedział, ponieważ jeśli przyjąć wersję poprawioną, niektóre zdania robiły się bez sensu tam. Rozumiem. Chodziło konkretnie o kwestię, powiedzmy, tożsamości narodowej i języka, po tym jak się pojawiły pogłoski, że znaczki pocztowe i wszystkie dokumenty pocztowe mają być już tylko, powiedzmy, po europejsku, w sensie po francusku, tak? I on miał tutaj wystąpić przeciwko temu Saad od-Doule, gdyż jest to ten jeszcze okres, że Saad od-Doule bardzo rywalizuje z Sani od-Doule prawda, o to, kto tak naprawdę rządzi parlamentem, czy ten marszałek, tam speaker, prawda, czy przewodniczący, czyli Sani od-Doule, czy Saad od-Doule, który był takim w tym okresie początkowym bardzo rzutkim, prawda, parlamentarzystą, później, powiedzmy, w tej kwestii, nazwijmy to w cudzysłowie, przegrywa z Tarizodeh, ale jest taki właśnie bardzo kreujący się na przywódcę, stąd zresztą przez pewien czas, póki oczywiście nie zostanie uznany za zdrajcę sprawy, nazwijmy to konstytucyjnej, jest nazywany Abul Melleh, prawda, ojcem narodu. I wiemy, że on zresztą bardzo dużą uwagę przykładał do, prawda, tego, jak były zapisywane jego wypowiedzi. Przykładowo, na początku jednego ze swoich przemówień to powiedział, że on tu by różne rzeczy powiedział, ale nie wie, czy może, biorąc pod uwagę, jak jego wypowiedzi zniekształcono w poprzednim numerze, bo on się boi, że znowu kogoś niechcący obrażał w ten sposób, bo rzecz w tym, że tam zamieniono ministra spraw zagranicznych w jego przemówieniu na ambasadora, prawda, Imperium Osmańskiego, a w każdym razie on twierdzi, że zamieniono, prawda? I z kolei mamy też świadectwo w pamiętnikach Tarizodego, w Zendegonie Tufonii, że Tarizodemu kiedyś właśnie przewodniczący parlamentu powiedział, że tutaj jest dużo roboty z tym, bo Sani od-Doule się upiera, że to są źle zapisywane te przemówienia, więc trzeba z nim po każdej sesji parlamentu, po każdym posiedzeniu siedzieć i on patrzy na te notatki i mówi, to jest dobre, to jest złe i się czepia strasznie w dużym Powiedz mi, czy wiesz coś na temat w ogóle zespołu, który zajmował się raportowaniem? Znamy redaktora czasopisma i znamy, prawda, tego kierownika drukarni, kierownika biura parlamentu, w tej chwili zgody tylko nazwisk nie powiem, i oczywiście wydawcę czasopisma, czy szefa czasopisma, ale nie mamy imion osób raportujących, tak? Przy czym, jako że jakąś odpowiedzialność za to, przynajmniej częściową, ponoszą, prawda, sekretarze parlamentu za przegląd później tych transkrypcji, tych notatek różnych i co z tym zrobić, tych stenogramów, to, prawda, można by zasugerować te imiona. Z tym, że tutaj się pojawia znowu kłopot. Otóż sekretarzy powinno być, jeśli mnie pamięć nie myli, 4. Wiemy o 4 wybranych, ale wiemy, że kilku z nich zrezygnowało wcześniej, 1 czy 2, więc tak naprawdę nam 2 gdzieś jakoś zostaje i można by zgadywać inaczej. I według regulaminu parlamentu w momencie sekretarz nie może brać udziału w debatach, chyba że powierzy swoje obowiązki innemu sekretarzowi, wtedy może się odzywać. Tyle, że mamy przykłady, prawda, posiedzeń, na których obaj ci, prawda, sekretarze mówili i to nie, prawda, mniej więcej w podobnym czasie, prawda, więc tutaj nam się pojawia kłopot. Do tego pojawia się inny problem, mianowicie wiemy, że było bardzo dużo zamieszania w parlamencie, zwłaszcza w tym okresie początkowym, ludzie wchodzili, wychodzili, utrudniali wejście parlamentarzystom, których nie lubili. Było duże pod tym względem zamieszanie i do tego dochodziły też, powiedzmy, hałasy i, prawda, zapachy
nazwijmy to z zewnątrz, bo dopiero za drugiego przewodniczącego parlamentu zabroniono podjeżdżania powozami pod samo wejście do parlamentu, a wcześniej tam powiedzmy konie zostawiały różne pamiątki, konie z powozów, które tych parlamentarzystów przywoziły, żeby pokazać, jacy to oni są ważni, tak? Jeszcze coś chciałem dodać w tej kwestii, ale przy czym to właśnie zamieszanie jakieś, które panowało, mogło panować, to jest oczywiście typowe dla parlamentów i tak jest tutaj lepiej niż w parlamencie brytyjskim przed pożarem Westminsteru, nie pamiętam, w którym to roku był pożar, nim powiedzmy powiększono im salę, ponieważ było swego czasu w parlamencie brytyjskim mniej miejsc siedzących niż, prawda, było parlamentarzystów, a głosowano na tej podstawie, gdzie się, prawda, że się wstawało, szło w konkretne miejsce, gdzie się siedzi i tak dalej. No i czasem ludzie po prostu nie wstawali, żeby nie stracić miejsca siedzącego i głosowali inaczej niż by głosowali, żeby później nie musieć stać, albo po prostu zasypiali w trakcie, bo było im duszno lub mdleli i na tej podstawie wychodziło, że zagłosował inaczej niż zagłosował, prawda? W parlamencie irańskim był raczej kłopot z tym, kto ma teraz mówić i nawet były petycje, że może tutaj ustalmy, że tylko ten, kto podchodzi do mównicy mówi, ale jakoś nie udało się z tym zrobić, nic, prawda, no i nie ma tu czemu się dziwić. Też szybko trzeba dodać, że ten skrótowy charakter to nie wynika nie tylko, prawda, z zabiegów jakichś ideowych, powiedzmy, że kogoś nie lubimy, dlatego coś skracamy, ale z tego, że no, gazety mają ograniczoną objętość, zwłaszcza jeśli chcemy, żeby ktoś coś przeczytał, więc nie można wszystkiego upchnąć. Jasne. Dobra, dziękuję Ci bardzo. I pytanie do Państwa, czy macie jakieś komentarze albo uwagi? Możecie je śmiało pisać na czacie lub podnieść rękę i w ten sposób zgłosić chęć skomentowania. Tak, proszę Magdo. Dziękuję. Takie właśnie proste pytanie właśnie o tych czytelników. Czy wiadomo, kto czytał te raporty, te skróty? Ponoć były czytane publicznie też. No właśnie o to mi chodzi, czy jakby tutaj... Więc to rzecz, ludzie byli poinformowani, co się dzieje. Do tego dochodzi oczywiście ta kwestia, że ludzie mogli też po prostu wchodzić na sali, zabierali głos często. Mamy nawet takie dość wyraźne rozróżnienie w parlamencie między wokaloje Majles, prawda, czyli parlamentarzyści, a aholiye Majles lub Majlesion, do której to grupy zalecają się też widzowie, prawda? Więc to nam się tutaj pojawia. Jeśli też chodzi o czytelników, mamy też listy do redakcji, ale nie wiem, na ile można się nimi, prawda, sugerować, ale sądz po tym, że były telegramy, powiedzmy, z całego kraju, to, prawda, no, to coś było, prawda. Było to czytane, było to znane, więc to była dość powszechnie dostępna gazeta, również była sprzedawana, prawda, za granicę. Od razu też nim będzie pytanie o kronikę kryminalną, zdarzała się. Czyli generalnie wynika z tego, że to zaangażowanie takie, czy zainteresowanie tym, co się dzieje w parlamencie, jakby oceniłbyś jako znaczące, Tak. czy takie średnie? Tak, znaczące. I to we wszystkich jakby grupach, że tak powiem, no nie wiem, na przykład Bazar właśnie. Znaczy Bazar był chyba jedną z bardziej zainteresowanych, prawda, grup, tu trzeba to podkreślić. Oczywiście tu można się zastanowić, czy nie należy wykluczyć ludności wiejskiej oczywiście i plemion. Mhm. Zwłaszcza w momencie, gdy plemiona wyłączono w praktyce z możliwości wyboru kandydatów. Jeśli chodzi o mniejszości religijne, wiemy, że było duże zaangażowanie azalitów, bahaitów w zasadzie nie z kolei. Wiemy, że było duże zainteresowanie szejchitów. Jeśli i byli
zainteresowani też Ormianie, Zoroastryjczycy i tak dalej, choć ze wszystkich mniejszości religijnych swojego własnego przedstawiciela, czyli Arboby Dżamshida mieli tylko, prawda, Zoroastryjczycy. W imieniu Ormian i Żydów głos mieli zabierać, prawda, Sejed Mohammad Tabo Tabo i Sejed Abdollah Berbahoni, prawda. Więc tak to wyglądało. Z tym wykluczeniem plemion oczywiście to można zastanawiać, to nie wiąże się powiedzmy z tym, że jednak te przepisy różne były w znacznej mierze brane z zachodnich, gdzie nie występowały tak naprawdę takie plemiona, a na ile powiedzmy ze świadomego takiego podejścia, że plemiona to coś, co czyni nas powiedzmy zacofanym, prawda? Wiadomo, trochę inaczej, jeśli chodzi o plemiona, będzie to wyglądało u Bachtiarów, zwłaszcza później, którzy się angażują jednak mocno w rewolucję. A tak to mamy telegramy, jeśli chodzi o miasta, to w zasadzie z całego kraju, gdzie różne właśnie takie anodżomany powstają, przy czym wiadomo, bywały duże bardzo opory władz lokalnych i czasem mogli w miarę swoich możliwości blokować, prawda, przedostawanie się informacji, ale też było dużo, co ciekawe, to jakby z drugiej strony było zainteresowanie wyraźnie w tej gazecie, zainteresowaniem, w sensie zainteresowanie tym, co o zmianach w Iranie pisze się na Zachodzie, a także zainteresowanie tym, jaką politykę właśnie będą wobec nas na przykład prowadzić Rosja i Wielka Brytania, także na przykład był tam wywiad z chyba konsulem rosyjskim, jeśli dobrze pamiętam, w kilku numerach opublikowany. Jak już były też takie różne na przykład ciekawostki ze świata drukowane, już niezwiązane z tym, na przykład o tych, zapomniałem jak to się nazywa, igrzyskach olimpijskich, ale w środku olimpiady. W sensie tych między dwoma igrzyskami olimpijskimi, kiedyś był pomysł, żeby jeszcze jakieś się igrzyska odbywały i o jednych takich jest na przykład informacja, że są organizowane w Wielkiej Brytanii, jeśli dobrze pamiętam, a nie, chyba w Grecji był organizowany, nie pamiętam w tej chwili. I jak już jest też kronika kryminalna na przykład, że w jakimś tam powiedzmy domu gościnnym znaleziono walizkę ciężką i w walizce był poćwiartowany człowiek. No dobrze, to ja dziękuję już za odpowiedź, chyba wyczerpującą. Bardzo to jest ciekawe. Dziękuję bardzo. Niestety nie jest aż takie ciekawe, jak trzeba to wszystko przeczytać. Dobrze. Czy są może jeszcze jakieś pytania lub uwagi albo komentarze? Ja jeśli mogę, to mam takie pytanie, czy wiesz, Staszku, jak wyglądało od strony technicznej pozyskiwanie tych informacji ze świata, to znaczy kto je zbierał, w jaki sposób i na jakiej zasadzie, jeżeli to wiadomo, były one wybierane? Według jakiego klucza to zwykle były albo, że o Iranie, albo, że kogoś zainteresuje. Jeśli dobrze pamiętam, to czasem telegrafem były przesyłane informacje. Taka powiedzmy notatka prasowa, ale nie są podpisywane niestety te rzeczy, więc to stanowi oczywiste utrudnienie. I tak naprawdę można zauważyć, że dwa podstawowe miejsca, z których te rzeczy są wysyłane, to odnoszę wrażenie, że to są z Londynu i z Petersburga wysyłane informacje, więc możemy podejrzeć, że to z tych miejsc głównie te informacje były przesyłane. Dzięki. Dziękuję. Dobrze, to może jeszcze ostatni raz zapytam, czy są jakieś uwagi lub komentarze. Nie widzę nic mi się nie wyświetla na czacie, nie widzę też żadnej podniesionej łapki. W takim razie, Stanisławie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten wyczerpujący raport na temat raportowania. Wyczerpujące to jeszcze nie było, bo właśnie się powstrzymałem, dlatego dałem trochę więcej czasu, bo wiem, że to raczej dla ludzi nie jest ciekawe, jak się mówi o wszystkim. To w takim razie czekam na pełniejszy raport z raportowania. Mamy 12:33. Ja proponuję w takim razie, zróbmy sobie przerwę do 12:40, czyli 7 minut.
na rozprostowanie kości i spotkamy się o godzinie 12:40 i wtedy wysłuchamy wystąpienia pani Karoliny Olszowskiej, turkolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przedstawi temat, kim był osmański obywatel według pierwszej konstytucji osmańskiej. Więc w takim razie zapraszam wszystkich o godzinie 12:40 z powrotem do nas. Włączyć nagrywanie i zanim przejdziemy do naszego kolejnego gościa, szybkie pytanie do ciebie. Czy treści przekazywane w gazecie miały jakiś wpływ na inne kraje regionu, na przykład Tadżykistan czy Afganistan i tak dalej? Jaki był jej zasięg? Znaczy Tadżykistan wtedy nie istniał jako, prawda, kraj, też ogólnie nazwijmy to coś takiego jak Tadżykistan, to dopiero nam się pojawi ponad 10 lat później, też Tadżykistan jako idea w ogóle. Ale jeśli chodzi o kraje regionu, o Afganistanie nie mogę się wypowiadać, a jeśli chodzi o kwestie tureckie, to wiemy, że były związki, kontakty między, powiedzmy, tymi ruchami konstytucyjnymi w Iranie i w Imperium Osmańskim i były to, powiedzmy, no i też sporo o tym tematyce tej międzynarodowej, nawet w tym Majlesie pisano, choćby w tym okresie, o którym tutaj mówimy, albo tuż później. W tej chwili dokładnie nie powiem, pojawia się kwestia którychś z kolei, prawda, aktów przemocy wobec pielgrzymów irańskich w Nadżafie, w Karbali, w tych okolicach, prawda? Więc to, prawda, o tym dyskutowano. Jak już mówiłem, były kontakty między środowiskami tymi konstytucyjnymi, a jednym niejako z ich organów, prawda, była ta gazeta w Iranie, bo to była gazeta, powiedzmy, rozkazem królewskim, wydawana przez parlament, ale jednak związana z konkretną, prawda, opcją polityczną i, prawda, między tymi ruchami konstytucyjnymi, młodotureckimi i innymi w Imperium Osmańskim związki były. I to można odnotować choćby w kontekście wypowiedzi na temat sporów granicznych też i tak dalej, prawda, bo w okresie rewolucji konstytucyjnej mamy też naruszenia granic Iranu przez siły osmańskie. Nie pamiętam tekstu, ale jest artykuł dość dobrze opisujący te kwestie. Muszę udać do półki z książkami, żeby powiedzieć, a jak się udam, nie ma też gwarancji, że znajdę, prawda? Więc na razie mogę powiedzieć tak, ale do szczegółów musimy już odesłać do literatury. Dziękuję ci bardzo.